framework to analyze them. And what we are looking for each of them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Yantos Airway Backpacker Channel. Today, we want to talk and discuss about how we should deal with the new variants of the coronavirus sweeping the world. Hari ini, kita akan bicara dan diskusi tentang bagaimana kita seharusnya menghadapi varian baru virus corona yang sedang melanda dunia. New coronavirus variant, UK variant, South Africa variant, Brazilian variant, and California variant. Varian baru dari virus corona ada yang disebut dengan United Kingdom variant, Inggris, South Africa variant, varian Afrika Selatan, Brazilian varian Brazil, dan California varian California. Against these viruses. As you just heard Mike say, we have to stay the course. The interventions that are in place Coronavirus mutation and variants. What do we know? Virus muted and SARS-CoV-2 is no exception throughout the current global crisis. SARS-CoV-2 has been mutating at a rate of about 1 to 2 mutations per month. Some recent emerging variants, however, have accumulated significantly more mutation in short periods of time, causing concern around the globe. Scientists predict that these mutant lineages of the SARS-CoV-2 in many parts of the world and selective pressure such as vaccines are creating the condition for additional significant virus evolution. Mutasi dan varian virus corona, apa yang kita ketahui tentang mutasi virus? SARS-CoV-2 telah bermutasi dengan kecepatan 1-2 mutasi per bulan dengan varian baru. Namun, telah terakumulasi lebih banyak mutasi dalam waktu yang singkat. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di seluruh dunia, dan ilmuwan memprediksi bahwa garis keturunan dari SARS-CoV-2 ini di banyak bagian dunia telah menciptakan virus tambahan yang signifikan. Now, mutation and variant of SARS-CoV-2, multiple variants have recently made headlines, including a United Kingdom variant known as 501YV1 or B117, and a South African variant known as 501YV2 or B1351 lineage. A Brazilian variant known as 501YV3 or P1 lineage, and California variants known as B1427 and B1429, and many others. Some emerging variants are believed to be more transmissible and therefore have potential to increase hospitalization and deaths, especially in areas with already at capacity healthcare system. Mutasi dan varian virus corona dari beberapa varian SARS baru-baru ini menjadi berita utama, termasuk varian Inggris yang dikenal sebagai garis keturunan 501YV1 atau B117, varian Afrika Selatan yang dikenal sebagai B1351, dan varian Brazil yang dikenal sebagai 501YV3 atau P1, dan varian California yang dikenal dengan B1427 atau B1429, dan banyak varian-varian lainnya. Beberapa varian yang muncul yakini lebih
mudah menular dan oleh karena itu berpotensi meningkatkan atau menyebabkan kematian tentunya di daerah-daerah yang sudah banyak terjangkit virus varian baru ini. United Kingdom variant in late 2022 and has since spread to multiple other countries. It has a large number of mutations throughout the genome, includes 69 and 70 del mutation in this gene, which is of interest to clinical testing labs, as all may have an impact on the pattern of detection when using some molecular diagnostic PCR tests. While B117 shows increased transmissibility, preliminary evidence suggested there was no interviewed healthcare workers and conducted an analysis of DNA indication sequencing and swab it samples was associated to craft with a detailed timeline of the virus's spread. increased They suspect disease the virus spread by severity. respiratory However, droplets more and recent passing around objects like a studies do stethoscope or indicate that thermometer. there is At the a time, realistic though, scientists had not possibility yet of agreed that increased airborne transmission rates of the of virus deaths was in common. patients The virus also appeared to spread when they infected moved with patients between hospital B117. wards. So how did this play out in real Ya, time? lebih lanjut tentang A mutasi patient dan who had varian yang recently traveled from muncul, Europe arrived in the yaitu emergency varian room. The 38-year-old Inggris male experiencing respiratory symptoms got screened before being B117 sent to a triage pada room for akhir assessment. This was the tahun hospital's 2020 dan first sejak COVID itu case. telah menyebar ke About 2 beberapa hours negara later, lain a patient suffering from a suspected stroke arrived by ambulance dan and was memiliki placed in the bed sejumlah besar across from the mutasi entrance to the di triage seluruh room. The same doctor that assessed the COVID gennya, patient while termasuk wearing dan personal mutasi protective equipment 69 also sampai checked out the 70 stroke patient. After the yang COVID ini patient tentunya left the menjadi ER, the stroke kajian patient bagi was transferred to laboratorium the cardiac klinis ICU. 6 yang days memiliki later, the dampak 81-year-old tentunya pada experienced COVID symptoms, later deteksi testing awal positive saat and ultimately menggunakan passing tes away. PCR Over the diagnostik next 8 molekular. weeks, the hospital confirmed Sementara 119 COVID cases. varian 80 Inggris ini staff members menunjukkan and 39 peningkatan patients. penularan. 5 were readmitted to other Bukti hospitals awal and another menunjukkan 5 dengan were peningkatan discharged, only to be contacted and recalled when their symptoms matched COVID-19. 15 of the penyakit 39 yang patients who caught the lebih parah. coronavirus died. Namun penelitian Among baru the menunjukkan staffers who juga tested bahwa positive, more than ada three-quarters were kemungkinan nurses and student nurses. A large peningkatan portion of the resiko patients who tested kematian positive pada spent time pasien in yang multiple terinfeksi wards. The stroke patient, for example, moved among 5 United locations Kingdom within the hospital. varian In the Inggris. medical ICU, where almost a third of the infected nurses work, Next, the Africa patient spent reported 5 a days new while variant, symptomatic, initially in a shared open space before being moved into an isolated cubicle. A second symptomatic patient followed the same B13551 trajectory. lineage 9 named other for the patients later became infected too. N501Y Notably, the researchers did not mutation in detect the any healthcare worker infections in the reception COVID ICU. binding Perhaps because domain patients there were less RBD infectious, or in late because PPE was used, the 2022 study the said. N501Y mutation we share with B117 United Kingdom lineage. But the two variants are phylogenetically different and emerged independently, while B1351 is linked to higher viral load and increased transmission. There is currently no evidence that B1351 is associated with increased prevalence of disease. Varian baru Afrika Selatan berdasarkan mutasi N501Y di domain pengikat penerimaan RND pada akhir tahun 2020. Mutasi N501Y terbagi dari garis keturunan B117 Inggris. Tetapi kedua varian tersebut secara filogen dan berbeda secara tipikal dan muncul secara independen. Sementara B1352 dikaitkan dengan peningkatan penularan yang tinggi. Walau saat ini tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa B1351 varian ini menyebabkan penyakit yang lebih parah dari virus corona sebelumnya.
P1 lineage 501 YV3 or Brazilian variant, the first report of P1 came from Japan in Japan 20 to 21 when the variant was detected in travelers from Brazil. The variant was first detected in Manaus, Brazil, the capital city of the Amazon state, where sequencing results from December 2020 identified P1 in 44% of sample tested. A recent study indicates P1 is associated with increased transmissible and potential for reinfection. P1 atau 501Y V3 varian Brazil laporkan P1 terjadi awalnya di Jepang. Di Jepang pada awal tahun 2021 ketika varian terdeteksi dari seorang traveler Brazil. Varian ini terdeteksi di Manaus, Brazil, ibu kota Amazona, di mana pada Desember 2020 teridentifikasi pada 42% dari sampel yang dites di sana. Studi baru-baru ini menunjukkan bahwa P1 virus Brazil ini penyebarannya sangat meningkat dan potensial untuk menginfeksi banyak orang kembali dengan penyebarannya yang semakin cepat. Now let we see how about the UK Kingdom variant in Indonesia. Sekarang kita lihat bagaimana apakah varian Inggris ini sudah masuk ke Indonesia. Dalam tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK mutation di Indonesia. Ini fresh from the open, baru tadi malam ditemukan 2 kasus. Artinya apa? Artinya kita akan menghadapi pandemi ini dengan tingkat kesulitan yang semakin berat. Ya, ternyata virus corona varian Inggris ini sudah masuk ke Indonesia. Untuk itu kita harus lebih berhati-hati untuk menjaga diri kita untuk tidak terjangkit dengan virus baru dari Inggris ini. Next, the last one, California variant or West Coast variant. Recent studies indicate that B1.427 emerged in late spring or early summer of 2022. The two variants carry similar to slightly different genetic mutation. Early studies indicated that one mutation may be linked to increased infectivity, and new research suggests that B1429 and B1427 may be more transmissible. Ya, varian California atau West Coast variant, studi baru-baru ini menunjukkan bahwa B1427 dan B1429 varian ini muncul pada awal musim panas tahun 2020. Dua varian ini memiliki kemiripan walaupun tentunya berbeda, dan mutasi genetik awal berdasarkan studi menunjukkan bahwa satu mutasi B1429 dan B1427 telah banyak tersebar di tempat yang lain. Jadi penyebarannya juga cukup meningkat, varian California atau West Coast varian.
Next, the symptoms of the coronavirus new variant B117. Berikut bagaimana gejala-gejala dari virus baru ini, virus United Kingdom Inggris ini B117 ini. First, cough and sore throat, yaitu batuk dan sakit tenggorokan yang bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Kemudian the second is fever, demam, and third fatigue and muscle aches, kelelahan dan nyeri otot, and fourth loss taste and sense of smell, yaitu hilang rasa dan indera penciuman, and the fifth brain fog, dan yang kelima berbahaya adalah terjadinya kabut otak, and the sixth out of breath atau sesak napas, and the seventh neurologis, gejala neurologi, and eight headache, yaitu sakit kepala, and nine gastroin, yaitu gejala gastrointestinal. Jadi ada beberapa gejala yang cukup banyak yang muncul apabila seseorang terkena virus varian baru, yaitu virus Inggris. Now, how to prevent the spread of the coronavirus new variant. Berikut bagaimana cara kita mencegah penyebaran dari virus baru coronavirus varian Inggris ini. Number one, we must make limiting mobility. Yang pertama, untuk menghindari atau memutus mata rantai dari penyebaran virus corona baru ini, yaitu kita harus membatasi mobilitas. Second, reduce time spent shopping outside the home. Kita waktu berbelanja di luar rumah harus mengurangi waktu berbelanja di luar rumah. Jadi kita lebih banyak stay di rumah atau mungkin bisa belanja secara online. The third, work outdoors. Usahakan bekerja di ruangan terbuka, bukan bekerja di dalam ruangan tertutup. Next, washing hand atau hand sanitizer, yaitu selalu rutin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, dan juga wearing mask, jangan lupa memakai masker selalu dimanapun berada. And the next, corona vaccine, usahakan untuk mendapatkan vaksin corona, disuntik vaksin vaksin corona yang sekarang tentunya sudah banyak dan sudah diprogram oleh pemerintah untuk seluruh warga negara untuk divaksin, terutama orang-orang yang berisiko tinggi. And next, the last, hang out less, avoid crowd. Yang terakhir, jangan lupa mengurangi menjauhi keramaian atau berkumpul-kumpul atau nongkrong-nongkrong Untuk memutus rantai corona ini, virus baru varian ini, jangan lagi nongkrong-nongkrong atau selalu menghindari keramaian. And the next, tentunya jaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi dan bisa menjadi imun tubuh, seperti buah-buahan,
liver, chicken, sayur-sayuran products, etc. yang semuanya Vitamin C, bisa meningkatkan imun tubuh dalam menghadapi atau memutus rantai varian baru dari virus corona ini, yaitu virus Yucca Kingdom variant, yaitu varian Inggris. Okay, thank you very much for your attention, and I do hope this information useful for you all. Thank you very much, and don't forget to subscribe this program, zinc and selenium, this channel, and we can find Yantos these RW minerals Backpacker in channel. eggs, See you again and the oilseeds, next time and the pulses, next and whole grains. useful information. Last but not the least Bye-bye. is our I love you dietary all. fiber and probiotics, which should be a part of our regular diet. Because remember, the most important organ which will boost our immunity is our gut microbiota. If our gut microbiome strengthens the lining of our gut and doesn't allow any pathogens to enter our body, is definitely going to keep us away from any infection. I'm going to end my session today. Keep yourself hydrated, drink at least 3 to 4 liters of water every day, do exercise every day. I know this is a very tough time for all of us, but definitely we will overcome this situation. Maintain social distancing, stay at home, save life, follow the diet and be healthy. Thank you.